Mpenzi mtazamaji wa IBM channel, karibu tena kwa mara nyingine. Niko hapa na Bishop Gary Eberts kutokea Marekani, lakini yeye sio Marekani. Yeye amekuwa hapa kwa muda wa miaka 23 sasa. Kwa hiyo yuko huko Arusha, wakampa jina wakamuita Liza. Kwa hiyo Mr. Liza, right? Mr. Liza. Kwa hiyo tuko hapa hasa tunaelezea mambo ya kizalendo, lakini kuna vitu kadha wa kadha ambavyo nitakuwa nikijadiliana naye hapa, kulingana pia kwamba pia yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini pia utendaji kazi wa Rais Magufuli anauonaje, kwa sababu huyu ni mzungu na anaweza akaongea vizuri zaidi. Lakini ukumbuke kuna wakati fulani niliwahi kusema kwamba sio wazungu wote ni wabaya. Hilo naomba msikilizaji wangu au mtazamaji wangu uweze kulijua, nafikiri unalikumbuka vizuri zaidi. Kuna wakati niliwahi kusema kule nchini Kongo kuna wazungu wanawapa watu silaha kwa ajili ya kupigana, vile vikundi vya uasi mashariki mwa Kongo wanawapa watu silaha kwa ajili ya kupigana. Sasa wale hawawapendi. Wangekuwa wanawapenda wasingewapa silaha kupigana, badala yake wangewapa matrekta waende wakalime. Lakini Bishop hapa amekuwa ni mtu wa tofauti sana. Huwa anawafundisha watu pia kulima kwa njia ya kimungu. Yaani kufundisha ulime upate mazao kiasi gani. Ndio maana nikasema sio wote ni wabaya, kama vile ambavyo sio watu wote weusi ni wazuri. Kwa hiyo niko hapa na Bishop, ndipo tutakapokuwa tunaanza kuongelea. Lakini yeye anatumia Kiingereza, ila mtafsiri wangu yupo, lakini hautamuona, ila utaisikia tu sauti yake. Kwa hiyo nataka nianze sasa hapa kwanza kumuuliza maswali baadhi. Mchungaji Pastor, nakumbuka uliwahi kusema uliona maono wakati unakuja Afrika. I believe you saw vision, you shared your vision while you're coming to Africa. Uliona maono kwamba mkono wa mtu mweusi umenyoshwa unaomba msaada. You saw a black hand seeking for help. Na ulikuja ukatuambia hiyo kwamba Mungu amekuja ameniambia sasa ni deal na hilo tatizo. And you told us God sent you to deal with that problem. Na kwa muda ule hatukuelewa. At that time we didn't understand. Lakini alipoingia Rais Magufuli ndio nimeelewa sasa yale maono uliyokuwa umeyaona mtu mweusi anaomba. So by this time of Magufuli is when I came to understand of that vision of the hand. Kwa sababu ulikuja ukatuambia Mungu amenituma kuwaambia ninyi ni matajiri, sio omba. You told us that God has sent you to tell us that we are so rich, we are not beggars. Lakini hatukuelewa kwa wakati. We didn't understand at that time. Lakini alipokuja Magufuli sasa ndio tumeelewa, kwa sababu anatuambia sisi sio masikini, nchi tutaijenga kwa rasilimali zetu. But when President Magufuli came is when we understood, because he's saying every day that we are so rich, we will build our own country ourselves. Sasa ningeomba utufafanulie zaidi. So please, can you elaborate more on that vision? Karibu sana. Welcome. What I'm going to do is I'm going to tell you when that vision came and the surroundings. Kitu nitakachokisema ni hayo maono yalikuja lini na mazingira gani yalikuwepo. It was in 1994. Ilikuwa mwaka 94. I was with another man from Texas in Moshi. Nilikuwa na ndugu mwingine kutoka Texas, Marekani, tulikuwa Moshi. And we were conducting a pastors and leaders seminar. Na tulikuwa tunafanya semina ya wachungaji na viongozi. He was teaching on demonology. Alikuwa anafundisha masuala yanayohusu mapepo. And I was teaching on leadership. Na mimi nilikuwa nafundisha masuala ya uongozi. When the Spirit of God came upon me and God spoke to me and wanted to show me something. Roho wa Bwana alikuja juu yangu na Mungu akaniambia anataka nionyeshe kitu fulani. I went outside and went around the building to the shady part. Nikatoka nje ya jengo nikaenda nje ya kwenye kivuli. And I began to pray. Nikaanza kuomba. And I basically felt a great heaviness and burden for what I was praying about. Na ghafla nikahisi mzigo mzito juu yangu kwa kile nilichokuwa nakiombea. And so I'm going to come at this from a very spiritual point of view. Kwa mimi nitakujibu kwa engo ya masuala ya kiroho sana. And from
from that point of view, the Spirit of God spoke to me and said, open your eyes. Na katika hali ile Roho wa Mungu akaniambia fungua macho yako. And I looked across the road. Na nikafungua nikaangalia pembeni mbele ya barabara, ilikuwa upande wa pili wa barabara. And there was a small mud house. Upande wa pili wa barabara niliona nyumba ndogo ya udongo. There was a mama and about 2 or 3 children. Kulikuwa na mwanamke na watoto kama wawili hivi au watatu. A goat and some chicken. Na kulikuwa kuna mbuzi mmoja, kuna kuku na kuna ng'ombe mmoja. Now they didn't have a wall around it, they only had a fence around it. Na hawakuwa na ukuta, uzio wa aina yoyote, kulikuwa tu kuna waya tu, sengenge tu zimezunguka. I knew enough about African culture that probably in the evening the mama, the chickens, the cow and the goat all and the watoto were all in the same house. Mpaka wakati huo nikawa nimeshajua taarifa za kutosha kuhusiana na baadhi ya watu katika Afrika kwamba itakapofika usiku yule ng'ombe, wale mbuzi, wale kuku na wale mama na watoto wote wangeingia ndani ya ile nyumba kwa ajili ya ulinzi. And immediately the thought struck me, this is a picture of abject poverty. Na pale pale ikanijia picha kwamba hii ndio inaonyesha taswira ya umaskini mkubwa. And as that thought crossed my mind, I saw this hand stretched out. Sasa nikachukuliwa katika maono, wakati ninaliwaza lile waza nikauona mkono ukiwa umenyoshwa. This is like a vision superimposed upon what I was looking at. Ilikuwa ni kama maono yanaunganika na kile nilichokuwa ninakiona. And I said, okay Lord, what are you telling me? Nikamwambia, Bwana, unaniambia nini sasa hapa? I said, what is this hand? Akaniuliza, huu ni mkono gani? He said, this is the people of Tanzania begging. Akaniambia, hawa ni watu wa Tanzania wakiomba msaada. Looking to the missionary. Wakiwaomba wa missionary. To the white man. Wakiwaomba wazungu. People from Europe, people from America. Kwa watu kutoka Ulaya na watu kutoka Marekani. To give them. Ili wawape misaada. And he said, I want you to teach these people how to prosper. Mungu akaniambia, nataka uwafundishe hawa watu jinsi ya kufanikiwa From a biblical perspective. kwa njia za kibibilia. I will teach them to prosper in their own land. Nitawafundisha jinsi ya kubarikiwa katika nchi yao wenyewe. They do not need to depend on foreign sources of income. Sio lazima wawategemee vyanzo vyao vya baraka viwe ni watu kutoka nje. I'll give them understanding, ideas and witty inventions. Nitawapa kuelewa, nitawafunulia mbinu mbalimbali na ubunifu mbalimbali. Be able to prosper in their own nation. Waweze kufanikiwa katika nchi yao wenyewe. Stand on their own. Waweze kujisimamia wenyewe Without having to be dependent upon foreign resources. bila kutegemea misaada kutoka nje. And so I began to do that in 1994 at that conference. Sasa nikalianza hilo jambo mwaka 94 katika kongamano lile la wachungaji na viongozi. When I first came here to live in Arusha. Nilipokuja sasa kuishi hapa Arusha sasa. It was February of 1998. Ilikuwa ni mwezi wa pili mwaka 98. And at that time Arusha was not like it is now. Enzi zile Arusha haikuwa kama ilivyo sasa. There were not a lot of cars. Hakukuwa na magari mengi. The main road down through town had it was really bad. You had cows and goats and everything. Na barabara kuu za mjini Arusha kulikuwa wakati mwingine unapishana na ng'ombe na mbuzi na kila kitu. When it rained you'd have 12 inches of water on the road. Ukiwa mvua ikinyesha unakutana na maji kama inchi 12, maji mengi. If you drove downtown at 7 o'clock in the evening there was hardly anybody around. Ilipofika saa 1 jioni usingekutana na mtu yoyote enzi hizo. And yet I saw a town that was going to be prosperous. Lakini bado katika hali hiyo hiyo bado niliona kwamba huu ni mji ambao utakuja kuwa ni mji wenye maendeleo. And I remember talking to some of the business people here. Na nakumbuka niliongea na baadhi ya wafanyabiashara enzi hiyo. I said in 5 years time you won't notice this. Niliwaambia miaka 5 ijayo hii Arusha utaisahau, haitakuwa ile Arusha. It's going to prosper greatly. Itabarikiwa sana. And it's going to grow. Na itakuwa na itaongezeka. And I remember this one businessman looked at me like, you're crazy. Nakumbuka mfanyabiashara huyu mmoja alinitazama akaniambia, wewe lazima utakuwa una ukichaa fulani. He doesn't think that.
hakuwa anafikiria kwamba ingewezekana, because indeed, kwa sababu prosperity in this nation. Kweli Mungu ameibariki nchi hii. And at that time, Arusha was just the place to get some stuff to, gear up to go climb the mountain or go to the park. Kwa sababu enzi zile Arusha ilikuwa ni mahali pa kupumzikia tu, ubebe vifaa fulani vya kupanda mlima au kwenda mporini. Little did we know it would become the center of East Africa. Yaani wakati wala hatukujua kwamba ndio tutakuwa kiini cha Afrika Mashariki. When I came in 98, Nilipokuja mwaka 98, I started to speak this message. Nilianza kuongea ujumbe huu kwamba kutakuwa na aina 3 za uamsho katika taifa hili: kiroho, kiuchumi na kisiasa. Na kanisa linahusika sana kuleta masuala ya uamsho kiroho. Na ikifanya kazi yake, uamsho mwingine utakuwa ni wa muda mchache tu. Kwa mimi nimefurahishwa kuyaona mambo yanavyoendelea sasa hivi. Bado ninaendelea kuwasisitizia viongozi wa makanisa mbalimbali kwamba hebu anzeni kuwaza kwa usahihi, muwe na ufahamu wa ufalme wa Mungu zaidi ya kuongelea dini yangu. Sasa huu ndio umekuwa ujumbe wangu kwa miaka zaidi ya 20 sasa. Nimepata fursa ya kuongea na baadhi ya viongozi katika nchi hii. Sana sana ukiwaongelea watu wanaongea masuala ya kiujumla au ya kidunia, wanapoongelea suala la Tanzania wanahisi zile rasilimali za kiasili, mbuga za wanyama, madini ya Tanzanite na madini mbalimbali, dhahabu na maeneo mbalimbali yenye machimbo ya mafuta. Wakati mwingi huwa wanawaza kwa akili hiyo masuala ya rasilimali, lakini rasilimali iliyokuu ambayo endelezwa ni watu wa Tanzania. Sababu ninayosema ni hii: pale nilipoanza kuhudumu hapa, kwa sababu nina masuala ya kibiashara, uzoefu wa kibiashara katika maisha yangu yaliyopita, nilikuwa ninatoa changamoto za kufanya baadhi ya vitu katika biashara, na nikitoa hizo changamoto watu wananiitikia hivi: mimi siwezi kufanya biashara, mimi sio Mchaga. Mimi siwezi kufanya hizo biashara bwana, mimi ni Mtanzania, sio Mkenya. Na nimegundua kwamba Watanzania wengi wamezinunua au wamezichukua taarifa ndani ya vichwa vyao ambazo si taarifa sahihi. Hebu ngoja nikupe mfano mwingine ambao huo unaniletea uhakikisho huo kwangu. Nilikuwa naendesha gari siku moja Arusha, nikaona Volkswagen. Nikaona ile gari Forokobe, ile Volkswagen ya zamani sana. Nadhani ni ya mwaka 73. Nikawa najiuliza, hii gari inawezekanaje kwamba kwanza iko barabarani vipi? Hawatengenezi hata vifaa vyake, vipuri vyake havitengenezwi tena. Nikamuuliza rafiki yangu ambaye ni fundi makanika.
Nikamuuliza, haya magari ya Volkswagen yanawezaje kuendeshwa? You can't get spares for it. Hamna vipuri vyake vitengenezwi, spare zake He hazipo. says, oh, they make it. Wakasema wanazitengeneza hizi spare wao wenyewe. So what do you mean they make it? Nikasema unamaanishaje wanatengenezaje spare? Manufacture the part themselves. Wanasema wanazibuni vile vipuri, zile spare wanazitengeneza wao wenyewe. That was one illustration. Huo ni mfano mmoja. Another illustration. Mfano mwingine, The first African house I ate at. nyumba ya kwanza niliyoweza kula ambayo ya Muafrika, A man who was a veterinarian doctor. kulikuwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa ni daktari wa mifugo. Who spoke 11 languages fluently. Yule jamaa aliweza kuongea lugha 11 kwa kutiririka, He had taken his veterinarian doctorate in Russia, in Leningrad. na alichukua degree zake za udaktari Russia, Urusi kule, na akajifunza zile lugha, He did it in the Russian language. na alichukua masomo yale kwa lugha ya Kirusi. Those two things convinced me. Mimi hayo mambo mawili yakaniambia mimi, The only thing that was preventing Tanzania from moving ahead was a mindset that was incorrect. kitu pekee kilichokuwa kinawazuia Watanzania wasiende mbele ni ufahamu wao kufungwa. That if they could understand the possibilities of what was in them and explore that, Kama wangeweza kuelewa uwezekano uliopo ndani yao na waweze kuukuza na kuendeleza, they could rise to the top. wangeweza kupanda juu sana kileleni. The fact that this country has had no major war and conflicts, Na kwa uhalisia ambao nchi kwamba imepitia, kwamba haijapitia vita vingi, unlike many other African nations, tofauti sana na nchi nyingine za Kiafrika, it has the potential of being the light for the continent. hiyo ni fursa ya kwamba hii nchi kuwa ni moja ya taa na nuru za bara hili, And possibly for the world. na zaidi hata kuwa nuru ya dunia hii. But they have to get a belief in themselves, Lakini kitu cha kwanza lazima wajiamini wao wenyewe, in what God has put within them. kuyaamini yale mambo ambayo Mungu amewawekea ndani yao, Believe it, waamini, work on it, watendee kazi and learn. na wajifunze. They need to look at what's being done around the world that's working. Inabidi wajifunze kwamba duniani kuna mambo gani yanayoendelea ambayo yanafanya kazi, Not be afraid of where it's come from. na wasiogope kwamba hizo taarifa wanazipata wapi. Working, Kama ni taarifa zinazotenda kazi na ni nzuri, I think the Tanzanian people have the ability to Ninaami- improve on it. ninaamini Watanzania wana uwezo hata wa kuboresha hizo taarifa And make it their own. na kuzifanya hizo taarifa ziwe ndio mawazo yao. So that was the result of that vision. Sasa hayo ndio matokeo ya yale maono. Asante sana. Nafikiri mtazamaji umeweza kumsikia hapa Bishop Gary akiwa anaongelea kuhusiana na hilo, kwa sababu nilikuwa na maswali machache, lakini kuna pointi moja ameiongea kuhusiana na ile Volkswagen ile mwaka 1973 kwamba viwanda havitoi tena hizo spare parts za hiyo, lakini aliiona na alipomuuliza mtu akamwambia Watanzania wenyewe ndio wanatengeneza hizo spare na gari linaweza likatembea. Kwa maana yake huu ni uwezo anaouongelea sasa kwamba Watanzania tuna uwezo uko ndani yetu. Ndio hivi sasa tunaangalia Mheshimiwa Magufuli namna mambo aliyoyafanya, na sasa hivi mpaka ulimwengu unamshangaa. Na Bishop, ningeomba nikuulize tena swali lingine. Let me ask you another question, Bishop. Tuna kawaida moja, sijui kwa nchi zingine. We have this mentality, I don't know about other nations, Kwa sababu hapa tuna kawaida ya taarifa zetu kuzitoa kwenye vyombo vya habari kama BBC vile au CNN na vyombo vingine vya our source of our information many times we get from BBC and all those media. Sasa sijui kwa hili unaweza ukatushauri namna gani kama Watanzania? Je, zile taarifa tuwe tunasubiri wao ndio wao wanatupa taarifa au sisi tuangalie taarifa za kwetu wenyewe? So, my question is, what are you suggesting we do? Do we have to wait until the BBC and those media give us information, or we have to focus on our own information? Nimeuliza hivi kwa sababu I've asked this because
Wageni wengi sana kutokea nje ya Tanzania na Afrika kwa ujumla. When visitors come from Tanzania, from around the world, wakija hapa wanakuwa na ile picha ya kwamba huko Afrika watu ni masikini, hawana mpaka pa kulala. Then when they come with this mentality that when we go to Africa, those people are so poor, they don't have any place, even any place to stay. Na wakifika hapa wanashangaa mbona watu maisha yanaendelea kama. And when they come here, they are so amazed that, oh, how comes these people they live just life like other nations. Lakini ukiwauliza taarifa hizo walizitoa wapi, wanakuambia tuliziona BBC, si tuliziona CNN. Sasa ushauri wako hapa ni nini? But when you ask them where did you get those information, they say we get this information from CNN and all those media. So what do you say? Wow, that's a real big question. Yao ni swali kubwa sana. Sana. Here's what I would say. Mimi ninaweza nikasema hivi. The media thrives on chaos. It thrives on a narrative that it has developed over years. Na ninaweza kusema kwamba vyombo vya habari vyenyewe vinastawi kwa kuongelea majanga na kwa kuongelea zile dhana potofu ambazo zimejengwa muda mrefu kwenye mawazo ya watu. For instance, you don't hear of all of the planes that safely landed Kilimanjaro Airport. Kwa mfano, hausikii taarifa zozote za ndege zilizotua salama kia pale. What if there's one that has a problem? Lakini kama moja tu ina tatizo. Like that Ethiopian airliner that had to land at Arusha Airport. Kama ile ndege ya Ethiopia iliyoibidi itue Arusha kwenye uwanja wa ndege wa Arusha. Front page news. Ndio ikawa taarifa katika mbele kabisa pale. ABC, all of those. Katika media zote hizo. And the problem is, na tatizo ni hili. They are money motivated. Wao wanavutiwa na pesa, kutengeneza pesa. Have a narrative. Wanao aina ya kutenda kazi kwao. That other people who fund them. Kwamba wale watu wanaowawezesha wanatamani kuendeleza mambo yao. It serves some people's financial interests. Wakiongelea majanga, kuna watu wanafaidika kipesa. To portray Africans as poor. Kwamba wakiendelea kuwasema Waafrika kwamba ni maskini, kuna watu wanaingiza pesa kwa hayo mambo. And ignorance. Na ina pia masuala ya kutokujua au ujinga. And in perpetual, how would I say, development. Ni jambo ambalo ni maendeleo au ni uendelevu utakaoendelea zaidi na zaidi. Well, one of the things that people fail to take into account. Lakini mambo ambayo watu wanashindwa kuyaelewa is history. Ni historia. Let's take America. Tuchukue Marekani mfano. Oh, by the way, just clarification, I'm Canadian, not American. Na kuweka tu wazo, mimi ni Mkanada, sio Marekani. No, I lived for 17 years in the US. Hata kama niliishi miaka 17 kule na nikapata mke wangu kule kule. Kwa mfano. Take America. Tuchukue Marekani kwa mfano. America is just a little over 200 years old. Ina miaka zaidi tu ya 200. And they're at a certain level of development. Na ina maendeleo yenye ngazi za aina fulani fulani. How old is Tanzania? Tanzania je, ina miaka mingapi? Tanzania what was developed in 61, 62? Tulipata uhuru mwaka 61, 62, 61. Space of time. Yes. Kwa hiyo tayari yenyewe Tanzania ukilinganisha na Marekani ina miaka michache sana. And look how developed this nation is in comparison. Yeah. Na angalia sasa huo uwiano wa miaka hii ya Tanzania ya uhuru na miaka 200 ya uhuru wa Marekani. You take that into account. Ukihesabu hayo mambo, Tanzanians are brilliant. Utakuta Tanzania ni watu wenye akili sana. And industrious. Na ni watu ambao wana ubunifu wa kiviwanda. But they need to believe in themselves. Lakini nawapasa wajiamini yale mambo ambayo Mungu ameweka ndani yao tayari. And that Na hilo enable them to take advantage of the talents and giftings that God has. Na wakijiamini litawawezesha wao kuvikuza vile vipawa na vipaji ambavyo Mungu amewekea ndani yao. There's a famous industrialist from the United States. Kuna mbunifu mmoja mashuhuri sana Marekani. By the name of Henry Ford. Anaitwa Henry Ford. He said, if you believe you can, you're
akisema pale utakapoamini kwamba unaweza uko sahihi, na hata ukiamini kwamba hauwezi bado uko sahihi, uko sawa tu. Okay. Sawa. Hapa tunapata mambo mazuri sana kutokea kwa Bishop Gary Eberts, na amekuwa hapa muda mrefu sana. Na ninakumbuka Bishop, wakati nimekufahamu, naomba yeah, I remember the time I came to know you. Yeah, uliwahi kuniambia kitu kimoja. You told me this one. Ukasema chanzo chako sio mzungu, chanzo chako cha mapato yako na uchumi wako ni Mungu. You say that the source of your prosperity is not white man. Yeah. The source of your prosperity is God. Baadaye nikasema huyu mzungu anaongea nini? Later I say, what is this white man saying? Kwa sababu tumekuwa tukiwa tunaaminishwa kwamba wazungu wao ndio matajiri na nyinyi watu weusi ni maskini, nyinyi ndio omba kwa wazungu. Because we grew up being told that the white men are the rich people and you African are the beggars from them. Naona ulikuwa unajaribu kuamsha kile kitu kwamba ndani ya Mwafrika kuna ukuu ambao umelala. But now I came to understand you were trying to revive something in us, that in an African person there's the giant which is sleeping in them. Lakini kwa wakati ule nikasema simuelewi. But in that time I said, I don't understand this white man. Lakini kadri siku zinazoenda okay kweli. But as the day goes by I said, oh, now I understand. Yeah, kwa hiyo hasa hiki ndicho ambacho mtazamaji wetu unaendelea kutufuatilia nitaka nikushirikishe. Lakini pia kuna swala moja hapa zaidi nikiwa tunaelekea mwishoni. So as we are going to the end, I wanted to say this. Kuna hili swala la ugonjwa wa corona. There's this juzi this corona pandemic which came recently. Na nakumbuka huku kwetu Magufuli alisema kwamba tunamwamini Mungu, tunachukua tahadhari zote tulizopewa na wataalamu wa afya, lakini tunamwamini Mungu peke yake ndio anaweza kutusaidia. I remember a president say, yes, we take all cares that the doctors are telling us, but we believe God, who is the only one who will be able to help us. Yeah, lakini watu wengine wakamuona huyu ni kichaa. But other people thought that he was crazy. Kwa nini aseme hivyo wakati watu wataanza kufa? Why for him to say this while by doing that many people will die? Nakumbuka hata shirika la afya duniani. I remember even this WHO, the Organization of Health. Yeah, walitabiri kwamba Afrika watu watakufa wengi sana barabarani. They say that there will be a lot of death in Africa. They will be lying on the roads. Lakini Magufuli akasema no, sisi tunamtegemea Mungu. But President Magufuli say no, we will depend on God and God will help us. Sasa katika hili sijui unaliongelea namna gani? Into this, what you have been here in Tanzania, what do you say? Well, I'm not a doctor, so I don't have the qualifications to pass medical advice. Sasa mimi si daktari, kwa hiyo sija hitimu kusema masuala ya kidaktari. I ask you, do we see people laying in the roads? Lakini ngoja nikuulize, je, tukipita mtaani tunakutana na watu wamekufa barabarani? Do we see them on the roads dead in Dar es Salaam? Je, tumekuta hapa Arusha au Dar es Salaam? I was just down to Dodoma. There's no bodies on the roads. Nimepita barabara ya kwenda Dodoma, nimetoka Dodoma tu muda sio mrefu, sijakutana na watu wamekufa barabarani. So who's right? Kwa sasa nani yuko sahihi? World Health Organization or Magufuli? Magufuli. Je, Magufuli ndio yuko sahihi au hii taasisi ya afya duniani? Kwa hiyo jibu umelipata. We have a saying in English. Tunao msemo kwa Kiingereza. The proof of the pudding is in the eating. Okay. Kinachohakikisha ile chakula unachokula ni jinsi yule mtu anavyokula, ndio inahakikisha kwamba ni kitamu au sio kitamu. Truth is evident when it shows up. Ukweli huwa unaonekana unavyojionyesha. And again, I don't know what motivates the World Health Organization. Na tena sasa sijui mimi kinachowasukuma hawa wajamaa wa masuala ya afya. But it's obvious that President Magufuli has gotten information from some source other than that. Lakini mimi ninaona kabisa kwamba Rais Magufuli hizi taarifa zake amezipata mahali pengine, sio kwa hizi shirika la afya duniani. And it's done good for the nation of
na hizo taarifa alizozipata zimeleta faida katika nchi yake ya Tanzania. And there are other countries, there are people I know. I met a man yesterday from New York City. Na kuna watu katika mataifa mengine. Jana nimekutana na mtu kutoka New York, mji wa New York. Who's come to hide out here in Tanzania because he doesn't feel safe in New York. Maana amekuja kuishi hapa Tanzania kwa ajili ya usalama wake. Maana New York kule anaona kuna majanga. So, people need to they need to get other sources than just the news media. Unajua watu inabidi wajifunze kupata taarifa zao sehemu zingine, sio tu kwenye vyombo vya habari peke yake. It has a brush that paints nothing but black dark colors. Kwa sababu vyombo vya habari vina tabia ya kupaka tu rangi nyeusi nyeusi za giza giza tu. Because that's what sells ad space. Kwa sababu hizo ndizo zenye biashara. That's what get eyes on their television. Hizo ndio watu wengi wanaangalia. That's a reality you have to come to bear. Sasa huo ndio uhalisia unaokutana nao. Okay. Asante sana. La mwisho kabisa. Very last one. Kuhusiana na masuala ya afya, umekuwa pia ukiongelea hasa kuhusiana na masuala ya afya, watu hawatakiwi sana kutumia sana zile dawa, lakini matokeo yake basi watumie vile vyakula vya asili vinavyoleta nguvu mwilini. You've been teaching us about health living, that not real depending on the medicine, the industrial medicine, but more depend on the natural source of food or medicine, so to speak. Okay, medicine is good. Dawa ni nzuri. It has its place. Dawa zina sehemu yake. But one of the things that is a problem. Lakini moja ya kitu ambacho pia kinaweza kawa ni tatizo la dawa. Get a medicine. Unapokunywa dawa. And the doctor says take one of these a day. Na daktari anakuambia kunywa hii mara moja kwa siku. Many times they make the mistake of thinking, well, if one is good, two is better. Watu wanafikiria kwamba kama nimeambiwa ninywe moja, basi mbili ni nzuri zaidi. So they actually make themselves sick by taking too much medication. Sasa unajikuta bahati mbaya sana wanajikuta wanaumwa zaidi, wanatafuta majanga zaidi kwa badala ya kutafuta uponyaji. Na lingine ni hili. If you maintain a good immune system, pale utakapoweza kulinda vile vitu vinavyoweza kuulinda mwili wako by eating a balanced meal, kwa kula chakula mlo kamili, and by doing things in the right way, drinking enough water, getting enough exercise, na kuyafanya mambo yanayotakiwa yafanywe, kunywa maji ya kutosha, kufanya mazoezi. System God has given us. Sasa vile vilinda mwili ambavyo Mungu ameviweka kwenye mwili wetu vyenyewe vitaweza kupambana na matatizo mengi yanayokuja kinyume na mwili. Lakini moja ya kitu kikubwa ambacho kinatakiwa kipunguzwe ni ile hali ya migandamizo, stress. Kwa sababu ile migandamizo mingi inaua au inadhoofisha vilinda mwili. Na jambo lingine la kuliangalia ni lile jambo linaloitwa visivyo na dawa au kemikali ndani yake. Maana yake ni hii: kama ukiamini utaumwa, kweli utaumwa. Okay, asante sana. Okay, mtazamaji wa IDM channel, nilikuwa na Bishop Gary Eberts ambapo tulikuwa tunaangalia mambo baadhi kuhusiana na namna ambavyo hii nchi sasa hivi inavyoendeshwa na yale maono aliyokuwa ameona mwaka 1994 kwamba hawa watu wanatakiwa wajitegemee wao wenyewe, wasiangalie vyanzo vyao kuwa ni wazungu au vyanzo vingine vya nje. Kwa hiyo hapa ndipo tupokuwa tunaongea, lakini pia kuthibitisha hilo kwamba sasa Mheshimiwa Magufuli ndio huyo sasa amekuja na hiyo mikakati sasa kwamba sema hatutamtegemea mtu wa nje, ni marafiki zetu, lakini hatutawategemea wao ndio waje kutufanyia maendeleo, ila tutafanya sisi wenyewe, kwa sababu sisi ndio wenye kulijenga taifa letu wenyewe. Basi ninakushukuru sana, ulikuwa nami Mwalimu Isaya Benson Mwakilembe, na tukutane tena kwenye vipindi vijavyo.
Asante sana. Haya. Asante sana, nashukuru. Haya.